Hope it is visible. Okay, so we will start. So up till now we have revised the points. Basic concept बघितला आपण. Optical communication means what? What is the meaning of optical fiber? Basic working principle we have seen in detail. Now we are going to see history, how the optical fiber, that trend got developed. That history we have studied. Then this is the other systems before invention of optical fiber cables. What other systems were used, that is given here. Again, some comparison between satellite and optical fiber and wireless versus wireless communication, that comparison it is given. Then this is the history we have considered, developments. Then we have seen the advantages of optical communication, disadvantages of optical communication, applications. For applications you can get more answers. Then this is the optical fiber communication system. Actually, that another diagram we have seen from the book, and same diagram is there in the notes also. In study material, whatever I have shared, that is based on the same diagram. Then this point we have started yesterday as a ray theory of light. Okay, so I will just open here one word file and I will write what we are going to see exactly, so that you will understand it. So pay attention properly online. Whether I am audible properly, my screen is visible. Give some reply. Yes, ma'am. Okay. So ray theory of light, basically we are going to see, and in that 3 cases we have to consider. So first case it is refraction of light. I hope up till now you are clear with what is the difference between refraction and reflection. Refraction means going from one media into another media, and reflection means coming back into the same area. So first case in ray theory of light is refraction of light. Then second case it is related to the critical angle. And third case it is related with the total internal reflection of light. So these 3 points we have to see in the ray theory of light, and this total internal reflection, that is the basic working principle for any optical fiber. Okay, so this is the total internal reflection point we are going to see. So one by one we will see, and one more mandatory condition for total internal reflection of light, that basic condition is N1 should be always greater than N2. N1 is refractive index of core and N2 is refractive index of cladding. So का असावा लागतो, that we will understand when we will see these 3 cases. So first condition for that is N1 should be greater than N2, and another condition after completion of these basic 3 cases we will see. Okay, so these properties of light are given in this slide. Wait. So when light waves strike on the object, some of them are absorbed. If the light waves are little, some waves are absorbed by the device, then it is some waves are refracted and some waves are totally internally reflected. So 3 cases we have to see. In that first case already we have seen yesterday, or we have started, that is first case. First case it is there of the refraction. This first ray, you can see this one pink colored ray, that is incident. This one it is cladding, this is core. आता सुरुवातीला light ray नेहमी कुठे असणार आहे, it will be in the core. Always keep that in mind. What there is this optical fiber, inner part it is
core part and it is surrounded by the cladding. So whatever is the first ray coming or first ray entering in the optical fiber, that is in the core only, and after passing that core, depending upon further conditions whatever are applied, it will be decided whether it will be refracted or reflected. त्यामुळे पहिल्यांदा कायम लाईट रे हा कोर मध्ये असणार आहे. So this one it is N1, that is core part. This is N2, that is cladding part. So first case, this ray it is incident at the core cladding interface. Ray is incident on the core cladding interface. Then at 90 degree to it, the normal it is drawn. आता ह्या पॉइंटला इथं जर तो स्ट्राइक झाला तर इथून इथं एक 90 डिग्री मध्ये परपेंडिक्युलर लाईन आपण ड्रॉ करतो. So whatever is the angle between this incident ray and this line, that is called as the angle of incidence. So theta I is angle of incidence, and when it is strike here, depending upon refractive index of next media, it will be refracted. Now here it is refracted, so this one it is the path where the ray it is refracted in the N2 refractive index. आता हीच normal घ्यायची, an angle between this refracted ray and this normal, that is measured and it is called as the angle of refraction. This is angle of incidence and this is angle of refraction. Now we have to understand the relationship between theta I and theta R. Normally it is known as, this one it is called as or it is also noted as symbol phi. So phi I divided by phi R, or we have to see what is the relation between this phi I and phi R, angle of incidence and angle of refraction. How that relation we can find out? So here we have to apply the Snell's law. Snell's law is the standard law related to ray theory of light. So here we can apply the law as generalized. It is written as N1 sin phi 1 is equal to N2 sin phi 2. Here phi 1 is replaced by phi I, that is angle of incidence, and phi 2 is replaced by phi R, that is angle of refraction. So this formula is called as the Snell's law. मग आता ह्या फॉर्म्युला मध्ये बघा, as आता काय, what is the relation between N1 and N2? बघा आता इथं, if you see the values of N1 and N2, they are having slight difference in their values. So N1 is 1.465 and N2 is 1.461. So slightly the N2 value it is less. So as N1 is greater than N2, the theta I and theta R, phi I and phi R, what will be the relation between them? Actually, I will show you this symbol. Here, though it is different, but standard what you have to write in the exam, that I will just show from my notes so that you will understand it. See here, ray theory of light. These are the notes related to the ray theory of transmission. So here actually इथं काय घेतलेलं आहे, ह्या साइडला कोर दाखवलेला आहे आणि इकडं cladding. The path may be different, so means direction. N1 तुम्ही वरती घेऊ शकता, N2 खाली घेऊ शकता, किंवा vice versa you can do. So this symbol actually I want to show, that's why just I have opened it. Phi 1 and phi 2. आणि पुढचं जे theta that I am saying, that is related to acceptance angle. Critical angle is related phi 1 and phi 2. But here phi 1 is replaced by phi I as angle of incidence and phi 2 is replaced by phi R as angle of refraction. Now you tell me what will be the relation between this phi I and phi R. As N1 is greater than N2, this phi I is less than phi R.
हा डिफरन्स कायम लक्षात ठेवा तुम्ही. रिव्हर्स असतात. n1 is greater than n2. ह्या फॉर्म्युलावरून बघा तुम्ही. You take any two values of n1, n2 and phi r. एक व्हॅल्यू घेऊन बघा त्याच्यावरून किंवा phi I घेऊन बघा. You can calculate phi r. That you can tally later by your own. But always remember as n1 is greater than n2. आता हा n1 हे n2 पेक्षा जास्त आहे. मग इथला जो अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन आहे हा कायम ह्या अँगल ऑफ इन्सिडन्स पेक्षा काय असतो जास्त असतो. म्हणजे हा जर इथं 30 डिग्रीने इन्सिडेंट झाला तर तो रिफ्रॅक्ट होताना 30 पेक्षा जास्त डिग्रीने होतो. म्हणजे आता 1 by 1 केसेस आपण कन्सिडर करू. सपोज दिस इज फर्स्ट अँगल ऑफ इन्सिडन्स थीटा I. दिस इज अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन थीटा R. हा 30 असेल तर हा 40 असणार आहे. सपोज इथं हा सेकंड रे ह्याच्यापेक्षा जास्त व्हॅल्यू आहे. सपोज हा 60 ने इन्सिडेंट झाला तर इथं हा 70 ने रिफ्रॅक्ट होतो. हा 80 ने इन्सिडेंट असंच जसं जसं आपण अँगल ऑफ इन्सिडन्स ह्या साईडला वाढवत जातोय अँटी क्लॉकवाइज हियर. Similarly, as we go on increasing the angle of incidence, angle of refraction, that ray goes close towards the core cladding interface. बघा आता इथं पहिला हा इथं आहे परत हा इकडे आलाय. म्हणजे जसं जसं अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढेल तसा तसा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन कुठल्या डायरेक्शनने मूव्ह होतोय. इट इज गोइंग क्लोज टुवर्ड्स द कोर क्लॅडिंग इंटरफेस. I will repeat the sentence or I will repeat the concept rather. Refraction ची केस बघतोय आपण. n1 n2 we have drawn. n1 is greater than n2. This ray is incident here with angle of incidence as phi I and it is refracted as phi r. To understand the relationship between phi I and phi r, we have used the ray theory of light, and in that Snell's law we have seen n1 sin phi 1 is equal to n2 sin phi r. So as n1 is greater than n2, this phi r is greater than phi I, and that's why हा जर 30 असेल तर हा 40 असेल, हा 50 असेल तर हा 60 असेल. Means as we go on increasing the angle of incidence, the angle of refraction starts moving towards the core cladding interface. Is this first case clear to you? Simple case of refraction. Yes, this side. Omkar, Avdumbar, is it clear? Yes, ma'am, clear. This is first case. So we have seen refraction of light. Now second case is particularly known as critical angle condition. मग आता critical angle म्हणजे काय आपण बघूया. आता इथं बघा हा जर मी अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढवला तर एक कंडिशन अशी येते की अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती असतो आपलं 90 डिग्री. फॉर एक्झाम्पल हियर सम अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज देअर. आता हा जो त्यांनी दुसरा रे दाखवलाय बघा, दुसरा रे त्याचा अँगल ऑफ इन्सिडन्स असा आहे की अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती झाला इथं मोजतो आपण. अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन किती झाला ह्याला 90 डिग्री. सो for this condition the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree, that angle of incidence is called as the critical angle. So second case बघा आता इथं critical angle how we can define. It is defined as the angle of incidence at core cladding interface for which कुठली कंडिशन आहे for which the angle of refraction is equal to 90 degree. Okay, so angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree, that is called as the critical angle, and it is noted by the symbol called as phi c. So this diagram you can see. ही पहिली कंडिशन झाली. ही दुसरी कंडिशन इथे दाखवली बघा phi c. This is इथं n1 इकडे दाखवलेलं आहे, n2 इकडे दाखवलेलं आहे. You can refer any as per your convenience. So this phi c, and for this the angle of incidence is, angle of reflection is the
90 degree, and it is noted by the symbol as phi c. Remember this symbol, because in numerical various times, instead of giving the term, they have represented it just by symbol. So phi c is angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree, and it is known as the critical angle. Okay, that is the second case. So is it clear? So phi c, how you can again write down the relation between these two? बघा आता n1 नुसार काय आपला स्नेल्स लॉ नुसार काय फॉर्म्युला आहे n1 sin, actually I have to insert that symbol here, or instead of writing it I will go to this explanation. Here you can see, बघा आपला जनरलाइज फॉर्म्युला काय n1 sin phi1 is equal to n2 sin phi2. आता क्रिटिकल अँगलला काय होईल किंवा ह्याच्यावरून काय लिहू शकतो आपण sin phi1 divided by sin phi2 is equal to n2 divided by n1. But what is the value of phi2 here? 90 degree. Angle of refraction is 90 degrees. So this phi2 will be replaced by 90. So sin 90 is equal to 1. That's why you can write sin phi1 is equal to n2 divided by n1. And here case मध्ये phi1 is nothing but phi c. For this case, your angle of incidence is known as critical angle. So you can write sin phi c is equal to n2 by n1. So this kind of numerical it is asked. See, sin phi c is equal to n2 divided by n1. In the numerical, n1 and 2 values are given, and you have been asked to calculate the critical angle value. लक्षात आलं? Second case, is it clear? See, it is very simple. जेव्हा आपण angle of incidence वाढवत जातो तेव्हा at a particular point we get the condition that angle of refraction is equal to 90 degree, and that case it is known as the angle of, or that particular angle of incidence is called as the critical angle, and it is noted by phi c. Again, by revising this Snell's law for critical angle, we get the formula that sin phi c is equal to n2 divided by n1. So phi c is equal to sin inverse of n2 divided by n1. That is the second case of critical angle. See, same it is given here. Is it clear? Second case. बघा आता इथं सुद्धा हा phi c दाखवलाय त्यांनी, हा angle of refraction दाखवलेला आहे. The angle at which the total internal reflection occurs, it is called as the critical angle of the incidence. Okay. This is the second case. So these two cases we have seen. Is it clear? First two cases. Now this third case we have to see total internal reflection. आता जेव्हा angle of incidence हा critical angle एवढा असतो तेव्हा तो रे कुठे जातो कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला त्याच लाईन वरती ट्रॅव्हल होतो. But if I increase the angle of incidence greater than critical angle, suppose critical angle आहे 80 डिग्री, 80 डिग्रीला हा काय जाणार आहे तो that will go along with the core cladding interface, or just these notes you can refer. बघा आता इथं this third diagram you can see. सेकंड मध्ये काय होतं क्रिटिकल अँगल असेल तर तो 90 डिग्रीने जातं, पण इफ आय इन्क्रीज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स ग्रेटर देन if we increase the angle of incidence greater than critical angle, then in that case what will happen? Again the ray will be
coming back into the particular media, and that is called as the total internal reflection. Okay, so means actually in the refraction it is going in the another media. जसं जसं अँगल ऑफ इन्सिडन्स वाढतो तसा तो कोर क्लॅडिंग इंटरफेस कडे जवळ येतो. बट इफ दिस अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल अँगल, then again it is coming back into the original media, and that is called as the total internal reflection. Okay, so the another condition we can write here for total internal reflection. First, so I will write here for total internal reflection of light. First condition is N1 should be greater than N2. Second condition is angle of incidence at core cladding interface. Angle of incidence at core cladding interface should be greater than what? Angle of incidence at core cladding interface should be greater than what? Critical angle. Angle of incidence at core cladding interface should be greater than the critical angle. Okay, so this is the condition for total internal reflection. Okay, is it clear? Yes. Shweta, Smita, Aishwarya. तीन कंडिशन समजल्या का? औदुंबर मॅम ते तिसरी कंडिशन रिपीट करा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तिसरी कंडिशन. ओके, आय विल रिपीट दिस थर्ड कंडिशन. बघा आता ह्या तुम्हाला ऍक्च्युली आता व्हेन इट वॉज कम्प्लिटली ऑनलाईन I have explained all the things through PPT, but for this now offline I will somewhat refer notes also for particular things. Current business ethics, it was totally theoretical, there were no any diagrams or what, but here some diagrams you have to refer from notes only. So I will revise these three conditions once again because this is very important. All of you pay attention. So for this ray theory of light, these three conditions we have to see. First condition is refraction of light. Refraction मध्ये काय झालं बघा. आता इथं that diagram is reverse. Here it is N1 and here it is N2. So this first ray it is entered here. Angle of incidence is phi 1, and second it is angle of refraction, and that is known as, or that is noted by the symbol as phi 2. So phi 1 is angle of incidence and phi 2 is angle of refraction. Phi 1, phi 2. Phi 2 is greater than phi 1. त्यामुळं जसं as we go on increasing the angle of incidence, this angle of refraction will start coming close towards the core cladding interface. जसं आपण हा angle वाढवतो तसा हा angle of refraction काय होतो? It starts coming close to the core cladding interface. So at a particular angle, the angle of refraction becomes 90 degree, and that condition for which the angle of refraction becomes 90 degree, that angle of incidence it is called as the critical angle. So that is noted by phi 1. That is noted by phi c. Okay, these first two conditions are clear, Audumbar? Yes ma'am, first two clear, but third. आता थर्ड मध्ये काय होतं बघा. आता सपोज हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन 90 डिग्री आहे, त्याला हा क्रिटिकल अँगलची व्हॅल्यू त्या पर्टिक्युलर फायबर साठी मी 80 डिग्री आहे असं मी अज्युम केलं. बट इफ द रे ऑफ लाईट इज इन्सिडेंट ऍट कोर क्लॅडिंग इंटरफेस विथ an angle which is greater than critical angle. I will repeat the sentence, listen it carefully. If a ray of light interface at core cladding interface
with an angle greater than critical angle. In that case, what will happen? आता हा सुरुवातीला बघा, हा कमी असताना हा इथं होता, परत इकडे क्लोज येत 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 एका कंडिशनला हा काय झाला, कोर क्लॅडिंग इंटरफेस कडे आला, त्याच्या along that boundary it is moving. But for next condition, when it will be more than that, हा इथून कुठे येणार आहे, परत त्याच मीडिया मध्ये येईल ना, हा वाढत, हा जसा आहे त्याच्यापेक्षा ह्याची व्हॅल्यू नेहमी जास्त आहे. समजा क्रिटिकल अँगल 80 आहे, त्याला अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन काय माझा 90, मग इथला अँगल ऑफ इन्सिडन्स जर 85 झाला तर हा 90 पेक्षा जास्त येणार ना, आणि 90 पेक्षा जास्त आला की तो परत कुठल्या मीडिया मध्ये येईल, इन विच मीडिया इट विल कम बॅक अगेन. येस औदुंबर, इथं हा 80 होता तेव्हा हा 90 होता, हा समजा मी 85 केला तर हा परत ह्याच्या पुढेच येणार ना, Yes, ह्या ma'am. कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला तो परत क्रॉस करून त्याच्या पुढे येणार, आणि त्याच्या पुढे येणार म्हणजे तो कुठल्या मीडिया मध्ये येतोय परत, ऍज अ रिझल्ट where it is coming again in the N1 or N2. N1. N1 म्हणजेच काय केलं आपण इथं, by applying somewhat condition here we have forced that ray to come again into the same material or same core, and that is the principle called as total internal रिफ्लेक्शन. आता जर इथं मी कुठली कंडिशन अप्लायच नाही केली तर तो काय होईल, ऑब्वियसली इट विल बी रिफ्रॅक्टेड. बट इन ऑप्टिकल फायबर वी हॅव टू अप्लाय सम कंडिशन्स टू अचीव द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आणि त्या कंडिशन्स मधल्या दोन कंडिशन मी इथं लिहिलेल्या आहेत. पहिली कंडिशन काय, N1 शुड बी ग्रेटर दॅन N2, म्हणून कायम क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा कोर पेक्षा काय असतो, कमी असतो. समजा जर क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त ठेवला आपण, या डायग्राम मध्ये बघा, हा जर आपण जास्त ठेवला तर हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन काय होईल, कमी होईल. हे रिव्हर्स आहे ना रिलेशनशिप, N1 N2 याच्यामध्ये जे रिलेशन आहे, बाय दॅट स्नेल्स लॉ, इफ आय मेक दिस इंडेक्स मोर देन दिस अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन विल बी रिड्युस्ड. मग ही कंडिशन सॅटिस्फाय होईल का, परत 90 च्या पुढे जाऊन तो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होऊन ओरिजिनल मीडिया मध्ये येणार नाही. दॅट्स वाय द फर्स्ट mandatory condition is N1 should be greater than N2. This kind of questions can be asked in the oral, and that you should be able to explain. See, try to understand the basic working principle from basic conceptual point only, so that it will not be problematic for you to write any definition or what. एकदा तुम्हाला बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल समजलं की पुढच्या टर्म्स इझिली यू कॅन राईट. त्यामुळे पहिली कंडिशन आहे N1 शुड बी ग्रेटर दॅन N2, आणि दुसरी काय, अँगल ऑफ इन्सिडन्स ऍट कोर क्लॅडिंग इंटरफेस शुड बी ग्रेटर दॅन ऑलवेज क्रिटिकल अँगल. तो जर क्रिटिकल अँगल पेक्षा कमी असेल तर काय होईल, त्याचं रिफ्रॅक्शन. क्रिटिकल अँगल एवढा असेल तर काय होईल, कोर क्लॅडिंग इंटरफेसच्या बाउंड्रीला तो त्याच्या अलॉंग ट्रॅव्हल करेल, and if it is greater than critical angle then it will again come back into the core, and this is the total internal reflection. So is that clear? Now is it clear? Clear, ma'am. So this is the very basic working principle of optical fiber. तो total internally reflect कसा होतो. Okay, so this diagram I will ask you to draw just in 5 minutes. You write that heading as ray theory of light. Ray theory of light, and these 3 cases you draw so that you will understand it right now only. Until that, those who are attending online, you type your roll numbers in the chat box. I will mark that in.
Draw that diagram first. Is completed the diagram? Yes, ma'am, completed. Okay. I hope that ray theory of light it is clear to you. Okay, and as I told you that hereafter for every lecture you keep your calculators with you because we have to solve the numericals. Okay, so let us take one simple numerical based on this accept this critical angle part. So here it is given. So whatever is in the PPT that I will just take its overview for your understanding. See, critical angle, total internal reflection. So one example it is given here. For N1 is 1.44, N2 is 1. So always N2 will be less than N1. So what will be the critical angle value? This kind of question can be asked in MCQ also or in theoretical questions also. N1 is 1.44, N2 is 1. So phi c will be sine inverse of N2 by N1. Sine inverse of N2 by N1 that is equal to 44 degree. This is the total internal reflection formula. Okay, or this you can just read. I will give you another numerical just to solve for your solving. Just one simple numerical I will give you. You note down N1 is equal to 1.46. Write down the numerical. N1 is equal to 1.46. Critical angle is equal to 80 degree. Critical angle means phi c. जरी आता पीपीटी मध्ये वेगवेगळे सिंबल दिले असले तरी जे तुम्हाला नोट्स मधले जे डायग्राम तुम्ही ड्रॉ केल्या that only we will continue for the numerical. Critical angle phi c that is 80 degree. काय दिलं तुम्हाला N1 दिलाय ना आणि क्रिटिकल अँगल दिलाय. You find out refractive index of cladding. Find out N2 value. Getting the numerical. ओंकार समजते का न्यूमेरिकल काय दिलंय N1 ची व्हॅल्यू दिली आहे phi c ची व्हॅल्यू दिली आहे I have asked you to calculate N2. Simple formula you have to use. Phi c is equal to sine inverse of N2 by N1. Make it reverse. Sin phi c is equal to N2 by N1. It is very simple. N2 will be N1 into sin phi c. बघा किती येते N2 ची व्हॅल्यू.
Sakshi, can you tell? Hmm. Just tell the answer, please. We said. Hmm? Tell me that up to 3 decimal. 1.449. Okay. Anyone from this online side? Pratibha, answer सांगा मला. औदुंबर. 114945. Yes, ma'am. 1 point you want to say. Yes, ma'am. 1 point. 1.145. How much it is coming? 1.44. You just check it. Show you your calculator. Mobile working. Okay, so I will just take one numerical today. Hereafter, you must have calculators with you. So don't tell me that reason. So it is 1.44. See, the simple, this formula you have to use. Phi c is equal to sine inverse of, sorry, or sine phi c is equal to, sine phi c is equal to n2 by n1. n2 is equal to n1 into sine of phi c. So that is giving you 1.44. So this simple numerical I have taken today. Here, once we complete the next point, we will go for the all the types of numericals. Okay. Now, these two conditions we have seen for this ray theory of light or for total internal reflection of light. These two conditions we have seen. N1 is greater than N2, and second is angle of incidence at core cladding interface should be greater than critical angle. Now, along with critical angle, there is one more angle in this optical fiber, and that angle we have to see, that is known by the term as acceptance angle. Acceptance angle म्हणजे काय आपण बघूया आता. बघा आता इथं critical angle when we say, that is always related with the core cladding interface. Core cladding interface शी related असतो हा critical angle. But there is one more angle that we have to consider in the optical fiber and in the ray theory of light, and that is known by the name as acceptance angle. Okay, so I will just show you that diagram. See, as I told, diagrams you refer compulsory from the notes because those are from the, म्हणजे आता पीपीटी मध्ये कसे वेगवेगळे टर्म्स इथं वापरलेले आहेत किंवा लाईक दिस. आता इथं ह्या साईडला कोर घेतला होता, इकडं क्लॅडिंग घेतलं होतं. बट इन पीपीटी दॅट मे बी रिव्हर्स. कन्सेप्ट इज सेम, बट जस्ट टू हॅव वन स्टँडर्ड फॉर्मॅट for this ray theory of light diagrams you refer from book only. Sorry, you refer it from the notes only. आता इथं सुद्धा acceptance angle ची diagram दिलेली आहे. This is also correct, but we will refer this from this notes only. Whatever is the acceptance angle diagram. Okay, just one minute.
बघा आता इथं हे क्रिटिकल अँगल मध्ये ट्रान्समिशन ऑफ लाईट इन परफेक्ट ऑप्टिकल फायबर कसं होतं दॅट इज शोन. दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ थिअरी ऑफ लाईट. एक्सेप्टन्स अँगलच्या आधी ही एक डायग्राम बघा. आता हा ऍक्सिस आहे and this is core and this is cladding. लाईट इथं आली ह्या कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला टोटल इंटरनली रिफ्लेक्शन झालं. अगेन इट इज कमिंग बॅक इन कोर. परत ह्या साईडला पण क्लॅडिंग आहे. सो इट इज अगेन स्ट्राइकिंग हिअर and at this point also again that same condition is applied. Again it is reflected back in the core. Here also it is reflected back in the core. Okay, so that is the transmission of light ray in a perfect optical fiber, that is shown. Now this next point we will see acceptance angle. आता acceptance angle म्हणजे काय आधी ही डायग्राम बघा त्याच्यावरून तुम्हाला क्लिअर होईल. or I will explain you first by giving some example of this pen. बघा आता suppose this pen you are considering as optical fiber. This refill is core and the outer part it is cladding. म्हणजे ही लाईट रे इथं कोर मध्ये ट्रॅव्हल करताना आपण क्रिटिकल अँगल कन्सिडर करतोय. बट ऑन दिस ऑप्टिकल फायबर व्हेन फर्स्ट द रे ऑफ लाईट इज इन्सिडेंट, इट इज इन्सिडेंट फ्रॉम एअर. बरोबर आहे. म्हणजे इथं बघा ह्या ऑप्टिकल फायबर इथं दाखवलेला आहे. हा कोर ऍक्सिस म्हणजे ह्या सेंट्रल पॉइंट. दिस इज डॉटेड लाईन जी दाखवलेली आहे दॅट इज नथिंग बट कोर ऍक्सिस. दिस साइड इट इज कोर सराउंडेड बाय क्लॅडिंग. अपर साइड ऑल्सो कोर सराउंडेड बाय क्लॅडिंग. बरोबर आहे. मग हा जो आहे पुढचा क्रिटिकल अँगल हा कधी पिक्चर मध्ये येतो व्हेन द लाईट रे इज ट्रॅव्हलिंग इन द कोर. हा एक पार्ट झाला. बरोबर आहे. क्रिटिकल अँगल आपण कशाशी रिलेटेड कन्सिडर केला की व्हेन दिस लाईट रे इज ट्रॅव्हलिंग इन द कोर, जेव्हा तो ऑलरेडी कोर मध्ये एंटर झालेला आहे त्यानंतर क्रिटिकल अँगल कम्स इन पिक्चर. बट व्हेन द लाईट रे इज फर्स्ट इन्सिडेंट ऑन द कोर ऍक्सिस, पहिल्यांदा लाईट रे ह्या कोर ऍक्सिस वरती पण इन्सिडेंट होतोय. तो कुठून इन्सिडेंट होतोय? एअर मधून. जनरली इट इज फ्रॉम air because we are using optical fiber very rarely in water or other media. Otherwise general area we are considering optical fiber is used in the air. मग ह्या कोर वरती तो इन्सिडेंट व्हायच्या आधी तो कुठल्या मीडिया मध्ये आहे? एअर मध्ये. आणि एअर मधून पहिल्यांदा हा लाईट रे कुठे इन्सिडेंट होतोय? कोर वरती. मग यू कन्सिडर दिस डायग्राम. हा लाईट रे इथून पुढे दाखवलेला आहे कोर मध्ये कसा ट्रॅव्हल होतो ते. But before going into core, when at first it is coming from air and it is incident on the core axis, here also some angle it is making. See this one. बघा हा रे पुढे पास झालेला दाखवलेला आहे. But when this light ray A is first coming from air, it is first making some angle with the core axis. लक्षात घ्या core क्रिटिकल अँगल हा कोर क्लॅडिंग इंटरफेसशी रिलेटेड असतो आणि ऍक्सेप्टन्स अँगल हा कशाशी रिलेटेड असतो? कोर ऍक्सिसशी. यू कॅन राईट डाऊन दॅट हिंट. क्रिटिकल अँगल इज रिलेटेड टू कोर क्लॅडिंग इंटरफेस. बघा इथं नेहमी आपण क्रिटिकल अँगल कुठं मोजतोय? कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला. क्रिटिकल अँगल इज रिलेटेड टू कोर क्लॅडिंग इंटरफेस and acceptance angle is related to core axis. Core axis. See this diagram. हा लाईट रे जेव्हा एअर मधून कोर वरती इन्सिडेंट होतो तेव्हा पहिल्यांदा इट इज मेकिंग सम अँगल इन द with the core axis and that angle we are considering as a acceptance angle.
आधी पहिल्यांदा बेसिक डिफरन्स लक्षात घ्या क्रिटिकल अँगल आणि एक्सेप्टन्स अँगल मध्ये. नाउ दिस इज इन्सिडेंट हिअर and the angle made between the core axis and this incident ray, it is known as the acceptance angle. Now we have to see, or you just first tell me whether आता हा लाईट रे इथे इन्सिडेंट झाला किंवा इथे इन्सिडेंट झाला तर ह्या अँगल वर मुळे ह्या क्रिटिकल अँगल वरती काही इफेक्ट होईल का? यू टेल मी whether this angle is having any its further effect on the critical angle. कारण हाच पहिला पाथ आहे ना, या पाथवरून नेक्स्ट पाथ डिसाइड होणार ना. मीन्स फर्स्ट whatever is this angle made by the incident ray with core axis, that angle is going to finalize the next values. So ultimately this angle is having some impact on this critical, or if this angle is having the its relevance with the angle of incidence at core cladding interface. म्हणजे कोर क्लॅडिंग इंटरफेस मध्ये किती अँगलने हा रे इन्सिडेंट होईल ही व्हॅल्यू कशावरून ठरणार आहे? ह्या एक्सेप्टन्स अँगल वरून. ओके, कशी ठरणार आहे दॅट वी विल सी. बट फर्स्ट यू टेल मी वेदर इट इज क्लिअर. एक्सेप्टन्स अँगल आणि क्रिटिकल अँगल मधला डिफरन्स काय लक्षात येते का? जर एक्सेप्टन्स अँगलचीच कंडिशन सॅटिस्फाय झाली नाही तर क्रिटिकल अँगलची होतच नाही. कशी ते आपण बघूया. बट फर्स्ट यू अंडरस्टँड द डिफरन्स. इज इट क्लिअर द बेसिक डिफरन्स? यस ओंकार. येस मॅम. बघा आता इथं नाउ वी विल टेक वन बाय वन सम एक्झाम्पल्स. आता सपोज हा अँगल ऑफ एक्सेप्टन्स इथं जो आहे हा आपण धरूया की हा 30 आहे. हा 30 आहे. आता इथं सुद्धा दिस इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर. फर्स्ट मीडिया कुठला आला तर इथं एअर आला आणि दुसरा मीडिया कुठला आला? एअर मधून कुठे गेलाय तो? कोर मध्ये. सो हिअर वी हॅव टू कन्सिडर विच इंटरफेस? एअर कोर इंटरफेस. पहिल्यांदा बघा रे थिअरी ऑफ लाईट इथं पण आपल्याला अप्लाय करावे लागते. बट व्हॉट इज द इंटरफेस? एअर कोर इंटरफेस. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर इज नोटेड ॲज N0. Refractive index of air is noted as N0. So what is the N0 value? किती आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर? मी सांगितलेलं तुम्हाला सुरुवातीला. इट इज इक्वल टू 1. अँड कोर म्हणजे सॉलिड मीडिया. सॉलिडचा refractive index of any solid media is greater than 1 or less than 1? Write down. Refractive index of air is equal to 1 and त्याचा सिम्बॉल लिहा N0. जसं आपण N1 N2 लिहितो तसं एअरचं काय आलं? N0. Refractive index of air is equal to N0, that is equal to 1. Then refractive index of any solid material is greater than 1. का ते मी पहिल्यांदा फॉर्म्युला मध्ये एक्सप्लेन केले तुम्हाला. Refractive index of any solid media is greater than 1. मग आता इथं बघा मला सांगा हा N1 आहे आणि हा सॉरी दिस वन इट इज N0 and this one it is N1. सो इथं सुद्धा हा अँगल ऑफ इन्सिडन्स म्हणून ऍक्ट होतोय आणि इथं काय होणार? हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन इन द कोर. मग आता हा समजा माझा थीटा ए असेल तर टर्म्स लक्षात घ्या. आपण क्रिटिकल साठी फाय हे सिम्बॉल वापरतोय आणि इथं कुठलं वापरतोय? थीटा. आता हा जर माझा थीटा 1 असेल, सपोज 30 असेल तर ह्या अँगलची व्हॅल्यू 30 पेक्षा कमी असणार का जास्त असणार आहे? स्नेल्स लॉ अप्लाय करायचं इथं पण.
काय होईल n0 sin theta a और n0 sin theta is equal to n1 sin phi1 हा phi1 आला इथं. आता ह्याच्यात कुठल्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू जास्त आहे n0 ची काय n1 ची n1 ची व्हॅल्यू जास्त आहे. या n0 पेक्षा n1 ची व्हॅल्यू जास्त आहे म्हणजे हा जो अँगल आहे तो ह्या अँगल पेक्षा काय असणार आहे कमी का जास्त बघा शांतपणे विचार करा. हा फर्स्ट मीडिया झाला हा सेकंड मीडिया झाला हा n0 हा n1 n0 sin theta is equal to n1 sin phi1 मग हा n1 आहे तो n0 पेक्षा जास्त आहे म्हणजे हा अँगल काय असणार इथला ह्या अँगल पेक्षा कमी का जास्त बघा स्नेल्स लॉ अप्लाय करून बघा काय येईल इथं हा यस कमी असणार मॅम. कमी असणार आहे. ओके तुम्ही मी हे रिवाइज करते उद्या आता फक्त ओव्हरऑल सांगते तुम्ही स्वतः ते घरी गेल्यावर डायग्राम त्याची बघून ट्राय करा. बघा आता स्नेल्स लॉ इथं अप्लाय करायचा हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ह्याच्यापेक्षा जास्त आहे त्यामुळे हा अँगल काय असणार आहे कमी. आता सपोज हा 30 आहे तर हा 20 आहे हा 20 आहे हा अँगल हा रे असाच पुढे गेला आणि हा कोर क्लॅडिंग इंटरफेसला इन्सिडेंट झाला. मग इथं एक नॉर्मल काढा हा इथं तुम्हाला एक ट्रायंगल दिसतो इथं ट्रायंगल तयार होतं ना मग हा 90 असणार हा 20 असला तर हा किती असणार आहे 70. समजा हा मी 20 केला इथला अँगल तर हा 10 झाला हा 10 झाला की हा किती येईल 80. म्हणजे जर इथला अँगल ऑफ ऍक्सेप्टन्स कमी असेल तर इथला अँगल काय होतोय वाढतोय. कसं ते उद्या आपण रिपीट करू जस्ट कन्सेप्ट लक्षात घ्या. इथला अँगल जर कमी असेल तर इथला अँगल वाढतोय आणि इथला अँगल जेवढा जास्त असेल तेवढा तो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होतोय. त्यामुळं ultimately this angle is going to affect on the next part that we will see in the next lecture. तुम्ही फक्त आता घरी एक करून बघा. You draw this diagram. I have already shared the notes. You draw this diagram, take different values for this angle, calculate this angle and analyze what will be this. आता हा 30 असेल तर हा 20 आहे हा 70 आहे. हा 20 असेल तर हा 10 येईल हा 80 येईल. हा जर 5 असेल तर हा त्याच्यापेक्षा कमी येईल आणि इथला अँगल काय होईल वाढेल. म्हणजे इथला अँगल हा जास्त पाहिजे असेल तर इथला काय करायला पाहिजे आपण कमी करायला पाहिजे. ओके सो दॅट कन्सेप्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके सो